Backwards and turn the Come as it is, yeah. turn the No, no. Thank you. Linda. Don't invest in Urvakonda. Don't invest in Urvakonda. Huh? Already exhausted area, no? Nothing is exhausted, no? Come sir, aye, sir, come. రాజకీయ నాయకులందరూ ఒకసారి చెప్పిన 8 minutes, sir, 8 minutes. మీరిద్దరు అట్రండి ఎంపీ గారు అట్రండి అలా ప్రజాప్రతినిధులందరూ అటు సైడ్ రండి సార్ నీట్గా ఉంటుంది ఆపాయే సార్ నజదీగా కమ్ సార్ కెన్ యూ గో వన్ డౌన్ కమ్ కంపెనీ అండ్ వన్ సైడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ చలో మన అట్రండి ముందలు వెళ్ళి ప్రసన్ ముందరికి వెళ్ళండి వన్ క్యాప్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎస్కేపింగ్ పట్టుకొచ్చారు మీరేనా ఓకే గుడ్ థ్యాంక్ యూ వీటినండి You're used to it. उनको सुबह से शाम तक यही था हाँ करना गिरीश भाई आइए कलेक्टर कम थैंक यू So this even our this center has gone pretty well. Today we have few students who have the skill development center. కర్నూలు నువ్వు అనంతపూర్ మీరిద్దరమ్మా అనంతపూర్ కర్నూలు ఏం చదివారు మింగల ట్రైనింగ్ మింగల బీటెక్ చేశారు దాంతో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు ఓకే ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నారమ్మా 3 నెలలు దాని తర్వాత ఏం చేశారు ట్రైనింగ్ ఏం నేర్పించారు అన్నంటే నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు ఈ ఫీల్డ్ లో చెప్పు గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్ అండ్ కొన్ని బేసిక్ అంటే లైక్ ఏమంటారు ఎథిక్స్ నేర్పిస్తున్నారు హబ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది జనరేటర్ అంటే ఏంటి They are climbing the tower also. They are climbing the machine tower also. Yes sir. గుడ్ స్పైడర్ ఉమెన్ అది ఎక్కేచ్చు ఇప్పుడు ఓకే సో మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు సో ట్రైనింగ్ మనకు వచ్చింది ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ గుడ్ గుడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ప్రపంచం మొత్తం చేస్తున్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ బిగినింగ్ ఫోకస్డ్ గా చేయండి ఓకేనా ఇంకా మీగడ పిక్చర్ we have one site at Vajrapur, which is entirely manned by the female team members. Only women? The leader is a female team member. Oh wow. So we have close to about 40% of our team members who are now diversity. Good. They're more disciplined, they'll be better than us. I agree with you. That's what I believe. Good. I'll just take a picture of the four of them. Huh? Come, let's hold hands together. Come, lighter. Where is Purana? ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు నేను చెప్పా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకునేది ప్రాక్టికల్గా అమలు చేయాలంటే చాలా గ్యాప్ వస్తుంది
మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని తీసుకుని మళ్ళీ ట్రైన్ చేయాలంటే ఇబ్బంది పడుతుంది. అందుకే ట్రైనింగ్ సెంటర్ మనమే పెట్టేస్తే ఐటీఐ ద్వారా చేద్దాం నెక్స్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎక్కువ తోముతున్నా, ఇంకెక్కువ పెట్టుబడులు పెట్టాలి, ఇంకెక్కువ ఎన్మిల్స్ తీసుకురావాలి, సోలార్ తీసుకురావాలి, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ తీసుకురావాలి, పంప్ స్టోరేజ్ హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకురావాలి. మొత్తం ఎక్కువ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏర్పడితే అప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దట్స్ మై సింగిల్ ఎజెండా. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. టేక్ కేర్ అమ్మా. బాయ్. మేక్ us proud. నువ్వు చేసి ట్రైన్ చేయాలంటే వాళ్ళ కరిక్యులం తీసుకుని వీళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ద మెయిన్. సో ఈవెన్ ఇన్ బీటెక్ విల్ డూ స్పెషలైజేషన్. Like electrical, who wants to go to wind, who wants to do solar, who wants to do hydro, who wants to do battery energy storage systems. We'll have to create specialized tracks so that eventually skill development should not be there. Correct. Training ante మనం బీటెక్ లో చేస్తే ఇప్పుడు మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవసరం లేదు కదా, ఓన్లీ టాప్ అప్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అది సీఎం గారి విషయం. If we have a more integrated approach, అది సార్ రైట్. then directly we can employ. So specialization we'll ask the kids who wants to do wind, who wants to do solar, we'll do like that, and then they'll start working on that. Then with your help we'll take the solar thing. Yeah, we'll take it. Sorry, wind. Solar, if you find a few companies, best may 5-6 companies. So you bring all of them to give the equipment even to colleges and suppose karo. Correct. Then you know this entire downtown layer. So you're all the best. Take care. Thank you very much. Bye. Sorry, Governor sir. సబ్మిషన్ సార్. లాస్ట్ టైం ఎక్స్చేంజ్ గారు 16-17 లో ఏం చేశారంటే ఎనర్జీ యూనిట్స్ పెట్టమన్నారు. అప్పుడు మన కూడేరులో ఇక్కడే 112 acres ఎక్వైర్ చేశాం సార్. చేసి అంతా పెట్టి సుజలాన్ వాన్స్ కి 5 crores వాళ్ళు చేయరు. అది అలా కంపెనీస్ అన్ని కూడా పెడతా ఉన్నారు. మేము స్టార్ట్ చేసినాం, అంతా కూడా బయట నుంచి ఎనర్జీ అడ్వైజర్ కూడా పెట్టించాం ముంబై. ఇది కూడా అయింది సార్, యాక్ట్ కూడా అయింది. What is the status current? స్టేటస్ అప్పుడు 19 Okay, you want to send a note, we'll work on that. I'll do that. ప్లీజ్ సార్. Now what we're doing is IIT Tirupati में research कर रहे हैं sir. Okay. We're using IIT Tirupati as our energy research hub for Andhra Pradesh. So University of New South Wales, we've done the tie-up where we'll give the rapid prototyping infrastructure and all. We'll bring it to Tirupati. Very good. So there no solar, We can have a green molecules. So IIT Madras, I mean IIT Tirupati has a brand also. We'll do it. करके दिखाए. We'll work out on that. We'll do that. I'll coordinate. चलो कम अरे मैं दिखता है ना కొంచెం మీటింగ్ లో దిగుదాం కమ్ ప్లీజ్ మీటింగ్ లో దిగుదాం కొంచెం దారి అనుకోదాం आइए सर कम सीनियर कम सर आइए कम केशी अन्न अंदर రండి कम मोर नाइस प्रोटोटाइप छोटा प्लेट नहीं बड़ा प्लेट से एक्चुअली लेट्स मूव दिस अ लिटिल सो विल बी सीन परफेक्ट कम थैंक यू ना Access Ravi brother. good. Murali is a Purana Khiladi in this game. So he's been with all the industry for 35-40 years. 30 years. Well, I am too old. You are old now. In and out of the industry. Good. అన్నా మనం చేశాను అక్కడ అయిపోయింది మీరు దాన్ని వెళ్ళనా founder closer. సార్ ప్లీజ్ టక్ రావాలి సార్ ఏమనుకోండి రాను ఎప్పుడు లేట్ అవుతుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నా దాన్ని ప్లీజ్ దాన్ని చూడమ్మా గురువు గారు అక్కడ చూస్తే మిమ్మల్ని తీస్తారు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా నేను ఉంటానమ్మా కలుస్తామా థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఉంటానమ్మా చిన్న సార్ ఆనంద్ సింగ్ అలా ఉంటామ్మా థ్యాంక్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ జోన్ ని వీక్షించిన అనంతరం గౌరవ ఈ ప్రధాన వేదిక మీదకి విచ్చేయనున్నారు. ఒకసారి అందరం గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఆయనకి స్వాగతం పలుకుదాం. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మరి ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఒక అభివృద్ధి బాటలో తీసుకువెళ్తూ ప్రగతి పదంలో ఒక మరో కీలకమైన అధ్యాయానికి మనమంతా సాక్షులు కాబోతున్నాం. గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి సాదరంగా స్వాగతం సుస్వాగతం.
సుజ్లాన్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన మహోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ శ్రీ పయ్యావు లోకేష్ గారు, అలాగే శ్రీ గిరీష్ తంటి గారు, కో ఫౌండర్ వైస్ చైర్మన్ సుజ్లాన్. హార్టీ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ టు యూ సార్. అలాగే ఆనరబుల్ శ్రీ కలవ శ్రీనివాసులు గారు, ఎమ్మెల్యే రాయదుర్గ్, శ్రీ ఆనరబుల్ ఎంపీ అనంతపూర్ బీసీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ గారు, స్వాగతం సుస్వాగతం. అమిల్నేని సురేంద్ర బాబు గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే, అలాగే డాక్టర్ కమలాకర్ బాబు గారు, వైస్ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎన్ఆర్ఈడిపి క్యాప్, అలాగే ఆనంద్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం సుస్వాగతం. హార్టీ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ సార్. స్వాగతం సుస్వాగతం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రగతి పదంలో మరొక కీలకమైన అధ్యాయానికి మనమంతా సాక్షులు కాబోతున్నాము. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం సుజ్లాన్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన మరియు న్యూ బ్లేడ్ ప్రొడక్షన్ లైన్స్ ప్రారంభోత్సవ మహోత్సవం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ మరియు రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ శాఖల మంత్రి గారు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ సుజ్లాన్ పక్షాన ఆహ్వానం పలకవలసిందిగా ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ గిరీష్ తంటి, కో ఫౌండర్ అండ్ వైస్ చైర్మన్, టు ఫెలిసిటేట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ నారా లోకేష్ గారు విత్ అ స్పెషల్ మెమెంటో అండ్ అ షాల్. మిస్టర్ గిరీష్ జీ. Request Mr. Girishi to felicitate Sri Payyavu Lokesh garu, Honorable Minister Finance. I request Mr. Ranjit Parmar, Director Suzlon, to felicitate MP Anantapur Sri Ambika Lakshminarayana garu. రంజిత్ పర్మార్ గారు, డైరెక్టర్ సుజ్లాన్, వారు ఎమ్మెల్యే రాయదుర్గ్ శ్రీ కల్వ శ్రీనివాసులు గారిని కూడా సత్కరిస్తారు. I request Dr. V.P. Rao garu, advisor Suzlon, to felicitate Amilneni Surendra Babu garu, MLA. I request Mr. Mahesh Paranjipe from Tata Power to felicitate Dr. M. Kamlakar Babu garu, Vice Chairman and Managing Director. Thank you, Rao garu. Mr. Mahesh Paranjipe from Tata Power will felicitate Dr. Kamlakar Babu garu. And I request Mr. Rajiv Agarwal from Vare Energy to felicitate Sri Anand garu, District Collector. Thank you, sir. Thank you. Please be seated. Ladies and gentlemen, I now request Dr. V.B. Rao garu, advisor Suzlon, వారిని వెల్కమ్ అడ్రస్ అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సభకు నమస్కారాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రంగంలో మరో ముఖ్యమైన ముందడుగు వేస్తాం ఈరోజు మనం. ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ
మా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముఖ్యంగా ఈరోజు ముఖ్య అతిథి హెచ్ఆర్డి, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ శాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, ఆర్థిక ప్రణాళిక, వాణిజ్య పనులు, శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు పయ్యావుల కేశవ్ గారికి, రాయదుర్గం శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వ వైపు ఆయన గౌరవనీయులు శ్రీ కాలువ శ్రీనివాసులు గారికి, అనంతపురం పార్లమెంట్ గౌరవ సభ్యులు శ్రీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ గారికి, కళ్యాణదుర్గం శాసనసభ్యులు శ్రీ అమిలేని సురేంద్రబాబు గారికి, మరియు అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్, డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ గౌరవనీయులు శ్రీ ఆనంద్ అయ్యస్ గారికి, నెట్ క్యాప్ వైస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు డాక్టర్ కమలాకర్ బాబు గారికి, టాటా పవర్ నుంచి ఇచ్చేసిన శ్రీ మహేష్ గారికి, వారి ఎనర్జీ నుంచి చేసిన శ్రీ రాజీవ్ అగ్రవాల్ గారికి, మా కొలీగ్స్ మీద సుజ్లాన్ సహా వ్యవస్థాపకులు గౌరవనీయులు శ్రీ గిరీష్ శాంతి గారికి, సుజ్లాన్ డైరెక్టర్స్ గౌరవనీయులు శ్రీ రంజిత్ పరమార్ గారికి, మరియు ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసిన పలువురు ప్రజానిధులు, ఉన్నత అధికారులు, పారిశ్రామిక ప్రముఖులు, పెట్టుబడిదారులు మరియు యాక్సిస్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చిన వారి బృందం వారికి, సోదర సోదరీమణులకి, ఇకపై వేదిక ముందున్న అంతో అభిమహారథులు, అతిథులు పేరు పేరున మా సుజలాన్ తరఫున ఆత్మీయ స్వాగతం, హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కొన్ని వారాల క్రితమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాము. మేము కర్నూలులో ఒక ఇది జరిగింది, టాటా పవర్ వాళ్ళ ఒక శంకుస్థాపన హోరం జరిగింది. తర్వాత వెంటనే ఇది చేయడం చాలా గర్వకారంగా ఉంది మాకు అందరికీ. ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు ఈ చరిత్రలో మనకి అనంతపురం జిల్లాలో రాయదుర్గం, ఉరవకొండ, కళ్యాణదుర్గం ఈ 3 ప్రాంతాల్లో 1325 మెగావాట్ల రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తులో ఒక చాలా ముఖ్యమైన అడుగుగా భావిస్తున్నాను నేను. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ విజన్ను వేగవంతంగా ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులు తీసుకోవడం, ఆ పెట్టుబడులు ఉద్యోగాలు మార్చడం అనేది ఈ ప్రభుత్వంలో శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి ఒక ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. ఈ రోజులో సంక్షేమం, అభివృద్ధి 2 కళ్లుగా లక్ష్యాలతో సాగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. ఈ విషయంలో సుజ్లాన్ కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తన సహకారం అందిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాటల్లో కాకుండా చేతులతో కూడా ముందుకు వస్తుందని చెప్పడానికి వ్యాపారానికి అనుకూలమైన వాతావరణం, వేగవంతంగా అనుమతులు ఇవ్వడం, సమయానికి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసే విధానంగా పెట్టుబడిదారులకు నమ్మకాన్ని కలిగజేయడం, వీటి వల్ల ప్రాజెక్టులు చాలా వేగవంతంగా ముందుకు వస్తున్నాయి. మన దగ్గర సూర్యరశ్మి ఉంది, గాలి ఉంది, భూమి ఉంది. పెట్టుబడిదారులు రావడానికి ఈ మాత్రం సరిపోవు. ప్రభుత్వ విధానాలపై నమ్మకం ఉండాలి, అది నాయకత్వంపై నమ్మకం ఉండాలి, ప్రాజెక్టులు సరైన సమయంలో పూర్తవుతాయనే నమ్మకం ఉండాలి. ఈరోజు ఈ నాయకత్వం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా కొండంత బలం కలుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా పెద్ద పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ అయిన దానికంటే సుమారు 123 గిగావాట్ల విండ్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఉంది. మనం ఇప్పటివరకు చేసింది 5 గిగావాట్లు కూడా లేదు. ఇది కాకుండా సోలార్కి 38 గిగావాట్ల పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద అవకాశం. ఈ విషయంలో చాలా ధైర్యంగా ఒక మాట చెప్పగలను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల మొత్తం మీద ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా చాలా మెరుగుపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర విండ్ పవర్లో 5వ రాష్ట్రంగా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బట్టి దీన్ని మనం త్వరలో 1వ నెంబర్కి తీసుకోవచ్చు. ఎట్లాగంటే మన పొరుగు రాష్ట్రం చూసుకుంటే తెలంగాణలో కొద్ది గొప్ప సోలార్ ఉంది, కానీ అక్కడ విండ్ పొటెన్షియల్ లేదు. ఇటువైపు కర్ణాటక కానీ కొంచెం ముందు మహారాష్ట్ర కానీ అక్కడ కొండలు గుట్టల వల్ల అక్కడ సోలార్ పెట్టడానికి అవకాశం లేదు. మన ప్రాంతంలో సోలార్ 2 కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. ముందుకు వెళ్ళి ఇదివరకు మామూలుగా కొద్దిగా మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే సుజలాన్ రానికి ముందు మనం టెక్నాలజీ కోసం యూరోప్లో ఉన్న దేశాల మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతూ ఉండేవాళ్ళం. గత 3 సంవత్సరాల క్రితంగా 95లో విండ్ ఎనర్జీలో మా సుజలాన్ సంస్థ స్థాపించబడింది. ఈ ప్రస్తుతం సుమారు ఒక 17 సంవత్సరాల్లో 22,000కు పైగా మెగావాట్లతో విండ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీని నెలకొల్పింది. ఈరోజు మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది పెట్టుబడులు కావాలి అంటే పరిశ్రమలు ముఖ్యంగా చూసేది అక్కడ అవకాశాలు వెతుకుతారు. కానీ పెద్ద పెట్టుబడులు కావాలంటే వాళ్ళు What a historic moment, ladies and gentlemen. Suzlon unveiled, and it's a landmark partnership with the government of Andhra Pradesh to accelerate renewable energy deployment at a scale. It gives us great pleasure to now call upon Mr. Girish Tanti,
co-founder and Vice Chairman Suzlon, to address the gathering. Namaskar. Good afternoon. Hon'ble Minister Sri Nara Lokesh Garu, esteemed dignitaries, industry leaders, and people of Andhra Pradesh. It's my privilege to be here today on this important occasion for achieving two important milestones: the groundbreaking of 1325 megawatts of wind power projects and the unveiling of Suzlon's expanded smart manufacturing facility for blades at Anandpur. These projects will bring fresh investments of 10,000 crores and add new jobs of 1,200. For Suzlon and Andhra Pradesh, Andhra Pradesh is not just a market. It has been a strategic partnership for over 2 decades. Under the able leadership of Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu ji, AP has become a key center for renewable energy as a growth of economy across wind, solar, storage and green hydrogen. Andhra Pradesh's ambition to be 160 gigawatts of clean energy with 10 lakhs crores of investments and 7.5 lakhs of job creation is a very ambitious and a transformative target. I am confident that with the leadership of Sri Nara Lokesh Garu, Andhra Pradesh will become India's leading renewable energy hub and the potential to become one of the leading hubs at the global level also. Together, Andhra Pradesh and Suzlon have shared a vision of building renewable energy capacity that creates the foundation for the state's next generation of economic and industrial growth. These projects that we unveil today are the building blocks of this vision. Our partnership with Andhra Pradesh is a story of how renewable energy can contribute economic value and livelihoods to local people. With around 1/3 of the total installed capacity in the state of Andhra Pradesh that has come from Suzlon, we plan to build this partnership as we go along. But as we do this, the value of true partnership is beyond investments and megawatts. It's about creating capacities that can stay here and opportunities that can grow here. This is an important part of the legacy that late Sri Tulsi Tanti believed in. His belief was very clear that renewable energy transition should not only create green energy, but should build skilled jobs and build local economies, give opportunities for young people in the local communities. And ultimately, that is what these numbers means. What it means is that the young people of Andhra Pradesh in Anandpur area can now build a career in advanced manufacturing and service. What it means that today, global companies can look at Andhra Pradesh as a potential investment hub and look at renewable energy available in plenty and set up their data centers and manufacturing facilities. What it means is also for industries to get energy security and green manufacturing with least carbon footprint for local companies of Andhra Pradesh to go global in a competitive environment. This is an opportunity for Andhra Pradesh to turn its renewable advantage into investments, jobs and opportunities for local entrepreneurs. And that is what makes this partnership very special. Thank you. Jai Hind. Absolutely, sir. Thank you very much. Andhra Pradesh అభివృద్ధి ప్రయాణంలో టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్, నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు పరిశ్రమల విస్తరణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్న నాయకత్వం మన రాష్ట్రానికి. ముఖ్యంగా యువతకు అవకాశాలు, పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం, టెక్నాలజీ ఆధారిత పాలన మరియు భవిష్యత్తు తరాలకు సుస్థిరమైన అభివృద్ధి, ఇవన్నీ సమన్వయంతో ముందుకు తీసుకువెళ్లే దిశగా మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఒక యోధుడుగా, ఒక సైనికుడిగా కృషి చేస్తున్నారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారి అమూల్య సందేశం. మీరందరూ నన్ను క్షమించాలి.
ఎందుకంటే నా ప్రసంగం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంతమంది కార్యకర్తలు నాయకులు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళతో సెపరేట్గా సమావేశం ఉంటుంది కనుక అక్కడ తెలుగులో మాడతా. ఇక్కడ దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చారు. సో వాళ్ళందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్ర యువత కోసం మనము ఏం ఆలోచిస్తున్నాం అనేది స్పష్టంగా వాళ్ళు తెలియజేయడానికి నా ప్రసంగం ఇంగ్లీష్లో చేస్తాం జరుగుతుంది. గిరీష్ తాంటి గారు, co-founder and vice chairman of Suzlon Group, Hon'ble Minister of Finance Payala Keshav garu, Honorable Member of Parliament Ambika Lakshminarayan garu, Honorable MLA Kalva Srinivas garu, Honorable MLA Surendra Babu garu, Honorable MLA Prasad garu, Jilla Collector Anand garu, Ajay Kapoor, CEO of Suzlon Group, senior representatives of Suzlon, industry leaders, government officials, my dear friends, a very warm good evening. It is a pleasure for me to be here in Anantapur and to lay foundation to the next phase of growth in our renewable energy journey. Because it is not merely about a project. For us, this is a statement of confidence from the entire renewable energy ecosystem that yes, Andhra Pradesh is back, Andhra Pradesh is ready, Andhra Pradesh will be number one in renewable energy sector. This belief matters a lot for us. As all of you know, between 2019 and 2024, as my colleague just shared, in 5 years, only 6 megawatts of renewable energy capacity was added. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has a bold vision. He wants India to be self-reliant in energy, all forms of energy. And I believe that renewable energy will play a very, very important role. And this confidence, this vote of confidence from Girish Bhai is very, very important for Andhra Pradesh and for India to take forward this journey. Today is also about renewing our relationship with Suzlon. Suzlon as a company trusted Andhra Pradesh way back in 2014. One meeting between the leadership of Suzlon and our Chief Minister triggered an investment into manufacturing in the great state of Andhra Pradesh. Today, when we talk about Suzlon, it is important to talk about a legend in the entire wind ecosystem. That is none other than the late Tulsi Tanti garu. He believed in renewable energy before even India understood renewable energy. He believed that we don't need to depend on Germany or Europe to create self-reliance in wind energy. That bold vision created Suzlon. That bold vision has ensured that we can engineer world-class windmills here in India and we can manufacture them in the great state of Andhra Pradesh. It is his vision that we are taking forward today. You know, Anantapur facility, which was inaugurated in 2016, has a capacity of 1.2 gigawatt and creates direct and indirect employment of close to 2,000 jobs, and 70% of them are from the district of Anantapur. This for me is very, very exciting. It's not merely an investment into a district. It is about bringing manufacturing into a district. It is about bringing the entire ecosystem into the district. And it is important that we provide jobs to the youth of Anantapuram district. You know, Suzlon is a company that put India on the global wind energy map. But Suzlon as a company has also had an amazing highs and amazing lows. But what really drives this company is the resilience. It is important to understand what makes Suzlon so great. It is the commitment that they make to the farmers. Once a commitment made, they stand by that commitment. Through thick and thin, they ensure that they've honored their commitment to the farmers. And that is the culture that Tulsi Tanti garu has built into this great company, Suzlon.
You know, you can restructure your balance sheets. You can overcome your difficulties. But what is important is that trust once lost cannot be rebuilt with that ease. As a company, Suzlon has not lost the trust of the farmers, not lost the trust of the people of Andhra Pradesh. And that is why this relationship has ignited all over again. And we are really excited that Girish Bhai has again doubled down on Andhra Pradesh and said, yes, I will make Andhra Pradesh the #1 state in renewable energy. And I'd like to thank him on behalf of the people of Andhra Pradesh for believing in us. If you look at it, in the last 1 year, Andhra Pradesh has made substantive strides. We were the 4th largest addition to renewable energy. For my chief minister, that is not good. I tried to explain to him that between 19 to 24, only 6 megawatts was added. And in 1 year, we added close to about 4.2 gigawatts of renewable energy. But he was very disappointed in all of us. He said Andhra Pradesh should be #1. And that will be the defining moment for us. So for me, Girish Bhai, we need to double down. We need to work together. And for me, Andhra Pradesh has to be #1. I know I'm competing with Rajasthan. I know I'm competing with Gujarat, where there is plenty of land. But look in front of you, there are farmers here. Farmers who understand the power of renewable energy. Farmers who understand the importance of renewable energy. Farmers who understand that renewable energy can create a livelihood for them, for their children. And if you notice, as a district, Anantapuram district, people are very humble, people are very docile, they're very welcoming, and they do not believe that legal litigation is the way forward. They believe that we can sit across the table, resolve our issues. So I would request you to double down on Anantapur and make this your hub and ensure that Andhra Pradesh becomes #1 in renewable energy every year. Girish Bhai, you know, speed of doing business is our hallmark. This idea of speed was given to me by Chandra from Tata Sons. I had an opportunity to drive back with Chandraji to the airport. As soon as the government changed, he came visiting our Chief Minister. And our Chief Minister has a nice way of coaxing people to volunteering their time for the state. So he was coaxed into being the Vice Chairman to lead the entire economic revolution of the state. And I had the fortune to drive him back. And I asked him, sir, what is your single advice you can give to me for Andhra Pradesh to bounce back? And he said, speed, speed, and only speed. He said, today investments have become thousands of crores, multi-billion dollars. Even a week delay, even a month delay throws the entire business plan out of whack. So it is very important that the state delivers on the promise of speed. State delivers to the entrepreneurs, to all the way up to the big business houses. And that is how the speed of doing business really came about. You know, today the projects that we are undertaking are twofold. One is to add 1.3 gigawatt of renewable energy capacity. And in addition to that, is to also further invest in Uruvakonda to expand the entire production facility of the blades. And I'd like to thank Girish Bhai for his vote of confidence and for his belief in Andhra Pradesh. And both these investments to put together will create direct and indirect jobs of 4,000. And that for me means a lot in the great state of Andhra Pradesh. As Suzlon, as I've said, they've already doubled down on Andhra Pradesh. But what makes it even more exciting is the skill development. You know, I have two hats. One is the India hat, the other is the Bharat hat. My India hat is to attract investment. My Bharat hat is education. And I believe that skills play a very, very important role. While I was interacting with him today, I met two young individuals. I think they're here in the audience, Naresh and Dilip, who are from our state, who are from the two exact opposites of the state. And both of them are working in Andhra Pradesh and working in Suzlon, working in the projects department to ensure that all these projects get executed. Today I had an opportunity to meet the young kids who got trained in Suzlon's Skill Development Center. When I first met the leadership of Suzlon, we asked them to adopt our ITIs. And these ITIs together, we said, you give the curriculum, you give the infrastructure, we will train and you absorb them.
What is really exciting to hear is close to 40% of the workforce that is coming from Andhra Pradesh are actually women. That is a very, very powerful contribution that Suzlon is doing to society. So we believe that the entire energy revolution is here, and creating jobs is going to be very, very important. One thing that all of us also should accept is that wind, solar, battery energy storage system and pump storage hydros are going to work together. Because solar will support us during the day when we're in the office. But then when you go back home, the wind needs to kick in. The battery energy storage need to kick in. The entire pump storage projects have to fire up. Because Andhra Pradesh never sleeps. If you look at it year on year, in the last 1 year, the energy demand has gone up by 17%. And this is the only state where we've seen that kind of energy growth. That means more investments have to be made. All of you have heard that Andhra Pradesh is attracting investments across board, ranging from shipbuilding to green molecules to data centers. We are attracting every investment possible. In fact, it is not far from here in Puttaparthi that India is going to manufacture their fighter jets. And if you go down to Nellore, that is exactly where Royal Enfield is putting up their manufacturing facility. LG, Daikin, Blue Star are expanding their entire air conditioning facilities. So we are expanding across sectors, and energy is of course going to be a very, very important growth driver. And not only that, low cost of energy is going to be very, very critical. And that is what I believe that Andhra Pradesh can deliver on. So when I look at this, when I discuss with my team, I believe that energy can be tokenized. And green molecules can actually be created in India. Today, if you look at it, the major challenge for our rupee is because we import a lot of oil. I believe that that substitution should start. And that is where green hydrogen, green molecules will play a very, very important role. And as a state, we believe that Andhra Pradesh can be the Saudi Arabia of clean energy. And we can contribute to this, not only to Andhra Pradesh, not only to India, but to the entire world. That is the bold vision my Chief Minister has. And as all of you know, he's truly a visionary. He doesn't sleep. He doesn't let any one of us sleep. So that is the drive that he has. And I believe that all of us together, all the powerhouses here, I see Tatas, I see Wari, I see Axis, and of course, there's Suzlon on the dais. All of you together can create this ecosystem. And I look forward to working with all of you. I offered to Girish Bhai that we'll create an advisory board to bring all the titans of the industries to come together, meet on a monthly basis in Andhra Pradesh, give your advice, thrash out any issues in the state, and I'll ensure that the energy secretary will be there. We'll also work on getting the secretary in the Chief Minister's office, who's responsible for the energy department, to also be part of that workforce, so that we can ensure that whatever issues that you have in the field can actually be resolved, and we can deliver on this promise of being number one in renewable energy. As all of you know, we are creating 22 clusters. We have a drone cluster. We have a space cluster. We have a cement cluster. We have a steel cluster. We have a medical devices manufacturing cluster, pharma cluster, ingot wafer manufacturing cluster, air conditioning cluster. Like this, 22 clusters are getting built. And what do I mean by cluster? It's about bringing all the verticals that create the entire manufacturing ecosystem. So let's take shipbuilding as a great example. It takes 360 companies. 360 companies to build a ship. Starting from fire extinguishing, to navigational aids, to lighting, to of course shipbuilding. The entire ecosystem is very, very important. That's what I call the verticals. And horizontal is where my department again comes in, education, where we believe that research ties in very closely. So we are looking at building research capacities across 22 clusters. We are looking at building certification capacities across 22 clusters. And we are also looking forward to actually creating world-class products which are being researched from India and Andhra Pradesh. A great example of that is what we are trying to do in energy. We have IIT Tirupati, and in IIT Tirupati we are creating a center of excellence for energy, where solar, wind, battery energy storage,
pump storage, hydro projects and green molecules research will actually happen there. So we believe that energy in isolation, it merely cannot be wind, it merely cannot be solar. I believe that a combined overview is required, a combined research is required, and that is the vision with which we are approaching this subject. And this is the only way we can create jobs and we can sustain it. Because beyond incentives, beyond the PLI scheme, if the robust ecosystem doesn't get created in India, we will not be able to thrive. And I believe Andhra Pradesh has a very strong position across these 22 clusters. And I'll give you an example of how we work. Now today everyone is celebrating Skyroot. Skyroot is India's first space company which has launched in the first attempt a satellite. Today everyone is celebrating. But we as a state bet on Skyroot 6 months back. It was our finance minister Keshav ji who was there in the cabinet, and he can vouch, where I fought for them. We gave them 300 acres at 5 lakh rupees an acre. 5 lakh rupees an acre because we believed in them. We believed in the leadership. And we believe that they will be a catalyst in our space city. And today we are proud to say that Skyroot is going to build their entire launch vehicle in Andhra Pradesh and launch it from Sriharikota. And that is the kind of ecosystem we are doing. And this is not in isolation. We are supporting companies in eVTOLs. We are supporting companies in defense. And we are supporting companies in the entire fighter jet ecosystem. You know, Andhra Pradesh is willing to bet on young entrepreneurs, is willing to bet on young Indians and support them all the way. And that is what I believe is really required. And in Andhra Pradesh, we don't believe in MOUs. Because I believe it is merely a paper and ink. We believe in grounding the projects, we believe in speed of doing business, and we believe in creating jobs for the farmers who have given their land for these projects. If you look at it, the entire ArcelorMittal project is a greenfield steel plant that is getting built up in Anakapalli. 3,000 acres were given by the farmers. No MOU done. No MOU. And work is going on. Touchwood, by 2029, commercial production will start from that facility. So that is the vision with which we are working. And I believe that with industry titans here, we can build a deep, meaningful, sustainable partnership. I would love to institutionalize this partnership. I believe that individuals are not permanent, but institutions are permanent. Today we are talking about Tulsi Tanti ji because he has brought that ethos into Suzlon. And he has institutionalized his ethos. So I believe this is what is required in the entire renewable energy sector of Andhra Pradesh. So I look forward to working with the industry titans, and I believe that together we can make Andhra Pradesh number one, and in the entire process make India number one. We can make our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu garu proud, and of course our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji proud, because both of them have one single ambition, which is to create a developed India by 2047. And that is only possible when states like Andhra Pradesh fire, and the entire southern states and the northern states come together, share the best practices, fire together. And I believe it is our responsibility to make sure that the young people of Andhra Pradesh are ready for these opportunities. So I look forward to working with all of you together. Today, my honorable MLA in Telugu has had one request, and my honorable member of parliament has also had one request in Telugu. So I'll put it out here to the entire industry. The ask was that the constituency in the entire region still needs to develop. So his request was, I'm sure that all of you have CSR funds. He has requested that you deploy that CSR funds in this region so that the farmers sitting in front of us and the great people who have given their land and the entire ecosystem can develop. The second request from my member of parliament, and I believe that it is a very important point. PM Setu is a very, very bold vision. 60,000 crores have been earmarked to modernize our ITIs, and this entire initiative should be led by the industry. I'm also very proud to say that the first PM Setu project is actually happening in Andhra Pradesh. And it is with ArcelorMittal, where we are building, they have adopted an ITI and they're building the entire ecosystem here. So we have the blueprint, it is ready, it is proven. Number one, Andhra koi aaya hai.
Number two be Andhra koi laenge, but I need the support of the industry. I need the support of the renewable energy industry. So Girish bhai, I'll reach out to you. This was the request because I believe creating talent and creating that pipeline of talent is very, very important. You know, it's fascinating to see young girls with a smile saying, yes, I am maintaining the hub. I just love that energy. And the first job is the job we will always remember in our life. I still remember my first job. I will always remember it for the rest of my life because that is the day we get the independence from our parents. That is the day we buy something and take it back to our mother and father and say, hey, my first salary, this is my gift to you. The sense of pride is what is very, very important. That's where the ITIs play a very, very important role. And if you look at Germany, vocational is a very big part of Germany. That is why the small and medium enterprises are doing exceptionally well. So that was the request by my honorable member of parliament. So there are two great leaders. My MLA, the reason I got delayed is because of him. I'll blame him for it. Otherwise, I'm always on time. The kind of reception is given to me, and I think I have left a small part of my skin back there. So the kind of reception he gave to me clearly shows that there's a demand from the people to support here, and we should of course support his leadership. So Girish bhai, I look forward to working together in the CSR and the PM Setu project. So thank you very much for coming all the way. My sincere apologies for starting this program 2 hours late. I'm generally never late, but this time around I'll blame my humble MLA for delaying me here. He said there'll be a warm welcome. It was a very, very, very warm welcome. So my leaders, the public of the constituency showed up in big numbers to welcome me because this is the first time I'm visiting after this government came into power. So my sincere apologies for being late, but I look forward to working with the industry. Let's make Andhra Pradesh number one. And this is the single agenda and the single thought with which I would love to take leave. Thank you very much for this wonderful opportunity. And Jai Hind, Jai Telugu Talli. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, a quick vote of thanks. I request Mr. Naresh Kotta, Chief Project Officer, South Suzlon, to propose the vote of thanks. హలో అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు విద్యాశాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన విశిష్ట అతిథులకు మరియు ఇండస్ట్రీ పెద్దలకు, సభాసదులందరికీ, ఇంధన రంగ నిపుణులకు నా నమస్కారం. అనంతపూర్ జిల్లా పరిధిలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మేడుతున్న ఈ 1300 మెగావాట్ల భారీ భవన విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవ శంకుస్థాపనకు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ ఆపర్చునిటీకి ఇట్ ఈస్ నా ప్రివిలేజ్. ఓకే, ముఖ్య అతిథి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి ధన్యవాదములు సార్. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరిచ్చిన ఐడియాస్ మీ యొక్క విజన్ ఫర్ గ్రీన్ హబ్, క్రియేటింగ్ ఏ గ్రీన్ హబ్, అలాగే రాయలసీమ ప్రాంత పారిశ్రామిక ప్రగతి, నిరుద్యోగ యువత ఉపాధి కల్పనకు మీకున్న సంకల్పం మాలో స్ఫూర్తిని నింపింది సార్. విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ దాట్ సార్. ఇన్ అడిషన్ సార్, all the industry partners, Tata, Wari, Axis, and all our vendors who are all here for your support, for believing in us, for building this 1300 megawatt. In addition to that, మా యొక్క ఇంజనీర్స్, కార్మికులకు, అలాగే ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్కి మా ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. నేషనల్ యాంథమ్ దయచేసి అందరినీ లేచి నిలబడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. నేషనల్ యాంథమ్ ప్లీజ్.
ప్రతిష్టాత్మకమైన పునరుత్పాదన ఇంధన భవిష్యత్తులలో ఒకదానిని నిర్మిస్తోంది. భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని రాష్ట్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గణనీయమైన పునరుత్పాదన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని నిర్మించడం, కీలకమైన హరిత ఉద్యోగాలను సృష్టించడం ఈ కార్యక్రమానికి పవన విద్యుత్ ప్రధాన ఆధారంగా నిలువనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన పరివర్తనను ముందుకు తీసుకువెళ్లడం సుజ్లాన్ కు దక్కిన గౌరవం. నేడు అనంతపురం జిల్లాలోని ఉరవకొండ మండలం, కోడూరు పరిధిలోని పలు ప్రాంతాలలో సుజ్లాన్ సంస్థ రాష్ట్రానికి చెందిన కొన్ని కీలకమైన పునరుత్పాదన ఇంధన ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి మించి మా కార్యకలాపాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇందులో అనంతపురంలోని మా అత్యాధునిక బ్లేడ్ తయారీ కేంద్రం కూడా ఒక భాగం. 2016లో స్థాపించబడిన మా అనంతపురం కేంద్రంలో తయారయ్యే బ్లేడ్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మా టర్బైన్లకు శక్తిని అందిస్తాయి. ఈ కేంద్రం గణనీయ